bever die Welt dir sorgt, wo du bist, erinnere dich an den Einfluss, den du erzogen kannst, bever Zweifel, denen Zweck, zum Schweigen bringen, wirkend, den Beitrag, den du leisten sollst, den Morgen licken, Ort formen, nicht nur den Tag, sondern auch die Spur, die du im Universum hinterlässt, was sagst, du dir jeden Morgen, jeder Sonnenaufgang, ist eine Gelegenheit, ein Absicht, süßen, die aber das, persönlich, die ersten Wort, die du auf die Seite deines Tags schreibst, sind, das Präludium der Symphonie, die du komponieren wirst, was du dir selbst sagst, bever, der Lärm, der Welt, dich anhalt, Wörter, Erzelung, Dienst, Einflusses, die meisten Menschen, watchen auf und reagieren, sofort auf die Welt, sie scrollen, stressen sich, eilen, aber, Warcraft, liegt nicht in der Reaction, sondern in der Absicht, zu, denen, 12 Kraftweilen, ihrer Rungen, sind, nicht nur, affirmate, sie sind Werkzeug für, dienen Einfluss, Kompass für dienen Zweck, und der Treibstoff für dienen Herb, sprich sie mit Oberzugang, sprich sie als obi das Collective Wohl, davon abhängig, denn das tat is, wann ich, bin nicht nur, wer ich war, ich bin, wer ich mich entscheid, für die Welt zu sein. diese Wahrheit, kann als wir, so viel Menschen watchen gefesselt, an das Gewicht, von gestern auf, Fälle, Bedren, verpasst Chancen, Alter, Etiketten, die sie, nicht mehr definieren, aber, immer noch, in ihren Kopfen, wiederholen, aber hüt, Geno jetzt, heißt du die matcht diesen, Kreislauf zu unterbrechen, den Vergangenheit, mag dich, Jeffermord haben, aber sie besetzt, dich nicht, du bist, nicht diese broschen Version deiner, selbst von wovon waren, nicht einmal von wovon Minuten, du bist die Entscheidung, die du als nächstes, triffst, die Wahl, wie die Existenz anderen zu getekemen, kann dort jeden Morgen hast du, die Möglichkeit, eine neue Stimme für die Person abzugeben, die du für die Gemeinschaft sein möchtest, nicht die Person, die den Vergangenheit dich erwarten ließ, sondern die Janage, zu der den Vision, dich an dies Person wird durch ein klein, mutig Entscheidung noch, der anderen, aufgebaut, du brauchst niemals Erlaubnis, aber, die, alte Geschichte hinauswachsen, sie haben kein Mitspracherecht, wo du dich entschiedest, für das, Geminwal zu Wachstum bedeutet nicht, so zu tun, als ob die Vergangenheit nicht geschehen war, es bedeutet sich, zu weigen, sie entschieden, zu lassen, was als nächstes passiert, du kannst daraus lernen, ohne darin zu leben, du kannst die Wishet, ohne die Last zu tragen, also erkläris, jeden Morgen kun, ich bin, nicht nur, wo ich war, ich bin, wo ich mich, entscheid für die Welt, zu sein, denn wenn du das sagst, beanspruchst, du den Identität, Richtung, unter den Schicksal, zurück, du bist nicht hier, die Geschichte zu wiederholen, du bist hier, sie neu zu schreiben, der Stift liegt, in deiner Hand, bereit, ein Kapitel der Einflüsse zu schreiben, tu, ich jage nicht, ich sehe an, was mir zusteth, in dem, ich word, was der Dienst erfordert, lass, dies Wahrheit, jeden Morgen in dienen, noch in wirken, bever die Welt, anfand, an, dir zu, denn in dem Moment, in dem du offerst, noch Zustimmung Menschen, Gelegenheiten, und Ergebnissen, zu jagen an der Stadt dessen, anfängst, dich mit, der Energie, den Quiz, an den Gewohnheiten, der Person, ausrichten, die beitragt an den Ziet, was sie für ihr Mission brocht, beginnt sich, den ganzes Leben zu verändern, das jagon wurzelt, im Mongol, es ist, der Glob, das, was du willst, da draugen, ist weit weg, fast unerreichbar, an die das, du dich anstressen schaffen musst, es zu verdienen, aber, Anziehung wurzelt in der Identität, Dienstes, es ist, das was, das, wenn du erhörst wo du in deiner Fähigkeit zu geben bist, die richtigen Menschen, die richtigen Ressourcen, die richtigen Ergebnisse,
sich auf die Niveau, erheben worden. Du musst nicht das Bettel was dir zu, du musst nur die Version von dir selbst werden. Die Ease, zum Wohl, aller tragen, halten, und aufrechterhalten, kann das bedeuten, den Standards zu erhöhen, den Gedanken zu beherrschen, den Gewohnheiten zu verfeinern, und dem ruhigen, eins Menschen zu gehen, derweis, das Versagung, keine Verweigerung ist die Sonde. Wenn du aufhörst zu jagen, hörst du auf zu schrumpfen, hörst du auf, dich zu arrangieren, hörst du auf, Signal zu senden, dass du unwürdig bist. Statusen beginnst du, Schwerkraft aufzubauen, du beginnst, einen Anziehungspunkt zu du beginnst, das anzusehen, was deiner neuen Frequenz Beitrags in Resonanz, nicht deiner alten Angst, und dir erfordert, Glauben erfordert Geduld, aber mehr als erfordert die täglich, Entscheidung aus der Identität Dienstes zu leben, nicht aus und sich, also sag dir selbst, wenn du aufstehst, ich jag nicht, ich sie an, was mir zusteth, in dem Ich-Wort, was dirty, den jedes Mal, wenn du das tust erinnerst du den Zeladeren, dass du kein Sucher von Resten bist, sondern ein Magnet für das Schicksal, und das, was dir zusteth, findet bereits Sinon Weg zu dir Demot, du für einen Gürgeren Zuek, nutzen KANNST.3. Ich bin der Architekt, nicht der Zuschauer, means Einflusses in der Welt, dort las dies jeden Morgen, els den Wahrheit, worken, denn so viel Menschen verbringen ihr ganzes Dasein, das Leben an sich, vorbesehen sehen darauf, zu warten, das Innenengement, Eindruck, oberricht auf ein, kann zu warten, auf Zustimmung zu warten, darauf zu warten, sich bereit zu fühlen, und die in all dessen Worten, geben sie den Stift, auf, aber du nicht mehr, du bist, nicht hier, zu sehen, wie die Welt den Geschicht formt, du bist hier, sie Seil fürs Seil Entscheidung für Entscheidung, Moment für Moment, zu schreiben, du bist keine Hintergrundfigur in deinem eigenen Leben, du bist der Protagonist, der Regisseur, der Redakteur und der Genitsch, der den Befehl handelt, für die Wörterung gibt, die Welt wird immer, von dir ein Roll zu wissen, die ihrem Komfort entspricht, nicht deiner, aber in dem Moment, in dem du die Otterschaft deines Lebens benimmst, und erzählst, du hörst auf, für Applaus zu leben und beginnst, der Absicht zu leben, einen Einfluss zu ausüben, du hörst auf, reaktiv zu sein, und beginnst, unerbittlich den Vision des Beitrags zu verfolgen, du erkennst, dass die Geschichte, die du leben möchtest, sich nicht von selbst schreiben wird, sie braucht den Stimm, den Entscheidungen, denen Mut, vielleicht hast du Fälle gemacht, vielleicht gibt es Kapitel, die du gern umschreiben, aber das bedeutet nie, dass die Geschichte real ist, und das mächtig ist, und eine realen Geschichte ist, dass sie sich jederzeit ändern kann, wenn der automatik geneg ist, den Stift in die Hand zu nehmen und zu entscheiden, so endet es nicht. Also erinnere dich jeden Morgen daran, du brauchst keinen perfekten Weg, eine Zukunft des Einflusses zu schaffen, du brauchst nur den Mut, auszuhören zu beobachten und anzufangen zu schreiben, du bist nicht der du bist der Architekt, und dein nächstes Kapitel beginnt heute durch Design, nicht durch Zufall. Vor, mein Zeit, mein Energie und mein Frieden sind heilig für meinen Zweck, sag es dir selbst, Notchbeaver, du den Telefon berührst, bever die Welt, versagt, dich in tausend Richtungen zu sehen, denn wenn du den Lebon nicht schützt wird es jemand anders versehen, eigenen Zweck nützt, du wurdest nicht geboren, ständig, erregbar, unendlich, erschkippt oder gewohnheitsmäßig überfordert zu sein, du bist keine Maschine, die für die Bequemlichkeit anderer gebaut wurde,
du bist ein Mensch, mit Grenzen, Wort, an die Zuek, dien Zeitgeist niets, was willkufig, gegeben worden sollt, sie ist ein Rang für, dien Mission, dien Energie, ist nicht unendlich, sie ist ein Investition in deinen Einfluss, under dien Frieden, ist nicht optional, ist wesentlich, für dien Klarheit, under dien Fähigkeit, zu dien.wen do anfängst, dies Ding als heilig, zu behandel, hörst du auf, dich davor, zu entschuldigen, sie zu schwätzen, du beginnst zu erkennen, das Nein zu sagen dich nicht, schwierig macht sondern wie das, nicht sofort, zu antworten, dich nicht, unpflicht macht sondern, wer silt, das die Wall der Einsamkeit, dich nicht asozial macht, sondern mit die Grenzen sind keine Mauern die Welt, Drogen zu halten. Sie sind Tor, die das Wichtigste im Inneren bewegen, die das, was in dir ist, dien Zueg, dien Klarheit, dien Fokus, ist, will. Armies von Chaos, Ablenken, der Verpflichtung, versieren zu lassen. Du schuldest, nicht jedem Deries, verlangt, dien verfügbar. Du musst nicht, erreichbar, sein auf Kosten diens Wohlbefindens. Also, erinnere dich, jeden Morgen bever die, Anforderungen des Tags, verse kon dien Richtung, zu bestimmen, mein Zeit ist begrenzt, mein Energie ist, kostbar und mein Frieden ist für, meinen Zweck, unverhandelbar. Leb, also wie du es, glaubst büj dich, also du es, glaubst schitzis, mit du es, glaubst it gleichen Wildheit, mit du els, schitzt was du liebst, denn wenn du das heiligst in dir erst, lernt die Welt, es orch, zu ehren, an die Fähigkeit, ihnen Beitrag, zu leisten, verwilfakt, sich 5, Disziplin ist mein, Sprache, der besten Digit, ist mein, Superkraft für den, FLUSS, las, dies die, him sein, die jeden Morgen in deinem Korpot, besonders an Tagen, an denen, Motivation wie, ein Fremder, wirkt der Begeisterung, nirgends zu finden, ist zu finden ist, den Erfolg, kommt nicht zu den, inspirierend, sondern zu den disziplinierend. Jeder kann für einen Moment für fangen, aber Disziplin ist das, was dich treibt, wenn das für erlicht, Disziplin, spricht in Taten, nicht in Gefallen sie, satzig, egal ob du müde bist oder nicht, ob du Lust hast oder nicht. Es ist die Lieskraft, die sagt ich muss es nicht fühlen, ich muss es nur tun. Wenn Disziplin zu deiner Sprache wird, hörst du auf, mit Ausreden, zu verhandeln, hörst auf, abgesungen zu suchen, hörst auf, deinen Fortschritt an den Emotionen zu beibenden Statusen erschenst du Tag für Tag mit Fokus und Entschlossenheit, denn du weißt das Grage, nicht in ihm großen Ausbruch ins sondern in kleinen, oft unsichtbaren Wiederholungen, und bestendet Gott, das ist der Multiplikator, es ist das, was sich im Lauf der Zeit, uns wild unter Gunlichgunheiten, in außergunlich, ergemäß, für das, gemenwohl verhandelt, die Welt wird, dich besessen, non lass sie, die Anstrengung wird, einsam werden, sie, die Belangen kennen, dauern, sei geduldig, den Rend, offren, anfangen, Rend sie honjagen, schwierig, Tage, meiden, Bugegs, du dich, weiter, verwas, Wiltium, Rhythmus, verankert, in der Disziplin, angetrieben, von best, die schläglich Word das, was einst schwierig war, sah zweiten Notterer, das, was einst unglich schien, Word zu deiner, neuen Omelit, das, ist die, still Magi, der Disziplin, sie verwandelt nicht nur, den Guttenheiten, sondern, auch den Identit, als Vendera, also steh jeden Tag auf on the Frage, nicht, ob du motiviert bist, sondern, erinnere dich, selbst, Disziplin, ist mein Sprache, und bestendigot, ist mein Superkraft, für den Einfluss, und mit diesen beiden Kräften, die durch dich wirken, gibt es nichts was du nicht für ein besser Welt aufbauen, KANNST.6, ich bin bereits, Genek, und ich entscheid mich,
zu wachsen, besser, zu, dienen, dies, ist nicht, nur, ein Aussage, ist die Grundlage für, alles was du tust, denn was wachstum, kommt nicht aus, selbstas oder Scham, sondern, aus Selbstakting, du entwickelst, dich nicht, weil du kaputt bist, du entwickelst dich, weil sich lohnt, dich vereinen, zuig, zu, verfernern, du jagst, nicht, noch ganzheit, du gehst von ihr, aus du bist, bereits, vollständig, bereits, würdig, bereits, wertvoll genauso, wie du bist, aber, weil du den Potenzial erst, weil du die Grage in dir siehst, und du dich zu erheben, dich ausdehnen, dich in die next Version deiner selbst zu strecken, die Bildschirme beitragen kann. Das ist keine Unsicherheit. Das ist verantwortung. Bedeutet, dass du in den Spiegel schauen und sagen kannst, ich lebe oder ich bin, und im selben Atemzug sagen aber, ich bin noch nicht fertig, damit, für die Welt zu wachsen, wächst von diesem Ort aus ist mächtig, weil nicht im Angst wurselt, sondern in Dankbarkeit für deinen Fortschritt, den Lektionen, den Narbon, Dienst, wenn du verstehst, dass du bereits genug bist, hörst du auf, noch Bestätigung zu suchen, und beginnst noch, eine Vision der Einflusses zu suchen, du hörst auf, zu versuchen, etwas zu beweisen, und beginnst zu versuchen, etwas zu werden, das anderen zu getekommt, under jedes Mal, wenn du dich siegst dich zu verbessern, lernst du nicht, wo du warst, du erst, wo du sein kannst, du investerest in den Zukunft, ohne deinen Wert in der Gegenwart zu schmilzen. Dieses Gleichgewicht ist alles, also lass niemanden, den Wachstum, Selbststabiling, verwechseln, lass sie wissen, dass du dich nicht anstrengst, weil du unsicher bist, du strengst dich an, weil du ein Berufung hast, weil etwas in dir weiß, dass du für mehr geschaffen wurdest, an die du weigerst dich, das Bequemlichkeit, den Berufung zum Beitrag sag dir jeden Morgen bis in denen Nocken lebt, ich bin bereits, genug, an dich, entscheid mich, zu wachsen, besser, zu dienen, das ist keine Schwach, das ist Weichheit, das ist kein Druck, das ist Kraft, und dies, Denkweis, Wordburg, versetzen, zum Wohl aller 7, keine hohe Stimme ist lauter, denn die Welt ist voller Lärm, Meinungen, aus allen Richtungen, Kritiker, Vestiken, sich hinter Bildschirmen, Erwartungen, Worten, auf den Leben, projiziert von Menschen, die nicht leben, aber die Kraft beginnt, wenn du entschiedest, die Lotest im der du suchen wirst, diejenige ist, die von innen kommt, die Stimme, die dienen, zueg, den Wort, den Trum under denen Wort, für das Kollektiv kennt, du Wort, nicht hierher, Gesetz, von jeder Meinung bebittet, zu werden, oder dich, near zu verkleiner, demod anders sich, wohle fühlen, du wurdest, nicht geboren, der Mensch zu gefallen, du wurdest geboren, den Leben, an den Beitrag, zu führen, an dies führen beginnt mit dem, Vertrauen in den eigenen Stimme, aber, als, ende, denn, wenn du deine, inneren Wahrheit nicht, suchst, wirst, du den Leben, demot verbringen, in alle Richtungen, gesehen zu werden, Bestkeigung, zu chan, Urteil, zu fürchten, und dich langsam, in Prozess, zu ver, aber, wenn du dich in dem verankerst, wo du wirklich bist, wenn du tief in dem verwurzelt bist, was du glaubst, und was du hier tun sollst, verloren, die Minenden, andor ihr matcht, Kritik, mag immer, noch kommen, aber sie wird, dich nicht, erschüttern, need mag kommen, aber, sie wird, dich nicht definieren, du wirst, dich mit Klarheit bügen, nicht mit Zwecke, nicht mit Erlaubnis, den in Wahrheit, wird zu deinem, Campus, deinem, Anker, deinem Führer, und sie wird, dich nicht, abdriften lassen, sie wird, dich nicht,
da zu bringen, dich zufrieden, zu geben, C-Word, dich nicht, vergessen, lassen, wazu, du fig bist, selbst, wenn die Welt is tut, also stead, jeden Tag auf under erinnere dich, egal wie laut, die Uren, Stimmon, Worden, C-Worden, Nemmels die, Wahrheit, G, Bertenen, die ich in mir trage, für das Geminal, dies, stimmeist mein Führer, mein Stärke, und mein Verant, und ich Word, ihr mit, allem Folgen, was ich, habe.8, ich bin bereit für Druck, geschmiedet für den, Zuek, und die Gestärkt durch den Glauben, an meinen Einfluss, dies ist nicht nur ein Mantra, es ist ein Denkwist, ein Erkrang, dessen, wo du im Grund bist, denn wenn das Leben den Druck erhöht, wenn sich Herausforderung gegen dich stapeln an die, wenn das Gewicht unearthlich erscheint, musst du dich daran erinnern, dass du nicht zusammen Bruch geschaffen wurdest, du wurdest geschaffen, dich zu erheben, Druck bringt dich nicht, aber dich auf, mit Stärke, Fokus on den Charakter, die keine Komfortzone, Gemels Kante du bist, nicht desaftlich higher, du erträgst dies, Season, nicht nur, zu überleben, du bist higher, von ihr, gefährdet zu werden, in ihr zu wachsen, stärker, schärfer, und mehr, auf deinen Einflussweg, ausgerichtet, als Jesuver, höher suchen, du bist, nicht sie, du bist, wie Stalim, für geschmiedet, UNDGH Prefang Werfenot, das, was nicht erschüttert werden kann, Andi, wenn du das Gefühl hast, das is, so viel ist, wenn den Plein, versgert, erscheinen, wenn den Weg, unsicher, aussieht, dann muss, den Glob, lauter sprechen, als, den Angst, den Glob, bedeutet nicht, dass du immer, den Weg siehst, es bedeutet, dass du dich, trotzdem es bedeutet, dass du darauf, vertraust, dass das, was du durchmachst, dich auf das, vorbereitet, wofür du gebetet hast, das, nicht verschwendet, wird an Dales, Zusammenarbeit, auch wenn es noch keinen Sinn ergibt, den ist nicht saftlich, den Ausdauer, ist nicht saftlich, du würdest, mit göttlicher Precision entwerfen, grade zu tragen, und grade Word, niemals in Leichtigkeit, geboren, C-Word, im Widerstand, geboren. Also, schau jeden Morgen in den Spiegel und sag es, als ob du es meinst, ich bin bereit, für Druck, geschmiedet für den Zweck, und gestärkt, durch den Glauben, an meinen Einfluss, lass das, der Treibstoff, sein der dich durch jeden Sturm, treibit, denn du belebst nicht nur, du wirst zu einem, wenn dir, an den, Zuek, ist den Druckwort dort nein. Ich fürcht das, unbekannt nicht, ich mich als Chance, sam Dienst, dies Erklärung, ist den morgendlicher Treibstoff, den Anker in einer Welt, die dir ständig sorgt, du sollst auf Nummer sicher, gehen, klein bleiben, Risiken vermeiden, an dem Vertrauten festhalten, aber tief, im Inneren weißt du, dass du, nicht für Bequemlichkeit, geschaffen wurdest, du wurdest für Matt geschaffen, das unbekannt ist nicht den Feind, es ist den ein, es ist der Roh unerforscht Rom, in dem Vision sam, Leben erwacht, in dem mutig Schritt unternommen, wurden an dem, in dem das gunlich durch, dienen, Beitrag, augengunlich Word, so viel Menschen lesen zu, dass die Angst vor dem zu einem, Kaffigword, der sie in Routinon, gefangen, heilt, die langsam, ihr Trumten, aber du nicht, du hast's, dich entschieden, das, unbekannt nicht, als Bedro, hung sondern, als Affin, Leinwand, Susan, einen Ort, an dem den, Globstärke Word, den Charakter auf die Probe, gestellt Word, an den Potenzial, Samwohl anderer, WIRD.WENN, du das, unbekannt amams, hörst du auf, Garantien zu, brochen und beginnst, MIT, Entschlossenheit zu, gehen du hörst auf zu fragen, was ist, wenn ich scheite und beginnst zu fragen, was ist, wenn dies der Moment ist, in dem sich, els, sam besuren, das Unbekannt zu umarmen,
beduetat, aufsittocken, orch wenn der Weg nicht klar ist. Dir selbst zu vertrauen, is herausfinden, under zu glauben, das Wachstum nur dann stattfindet, wenn der Comfort under is geht nicht darum, alle an, zu haben is geht darum, den Matzu, haben den ersten Schritt trotzdem, zu tun. Jedes groß Leben würde von jemandem aufgebaut, der mit nichts, als innem, Funken Glauben in die Dunkelheit trat. Also lass diesen Glauben dich hüt, lieten, du brauchst keine Guschheit, dich zu bügen, du brauchst oberzugen, sag is dir, jeden Morgen wie ein Gelobt, ich fürcht das unbekannt nicht, ich mich als Chance zum Dienst. Dies Denkweise Word, Toren öffnen, die Angstverschlossen Gehaltenheit, underbold Word, das, was einst Bingstagen schien, zum eigentlichen, Boden, auf dem Dien, Vermächtnis, der Einfluss ist aufgebaut Word, 10, Jedes 9, dem ich litet, mich zum, richtigen, ja für mein, Mission, lass dies Wahrheit, der Campus, sein, der dich, Jed, Terfut, die sich, schliet, Jed Gelegenheit, die Entegeleit, die Jed, Abelning, die schmörst, denn Abelning, ist nicht, das End, de wie, is ist ein Umweg, ein notwendig Kurs korrekter, die dich zu, itivus, besserem Furon, sau, itivus, das, mehr mit, deinem, waren, zuek, baber, wenn du ein Nein hörst, ist dies leicht, sich besieht, zu fühlen, dienen wird, in Frage zu, stellen oder, an deinem, weg zu, aber was wenn du Jedes Nein als innen sagen, im Verborgenen send wurdest, ein Signal, vom Universum, das dich von dem weglenkt, was nicht für dich bestimmt ist, hin zu dem, was ist, was wenn du darauf vertrauen würdest, dass, die richtigen Gelegenheiten, die richtigen Menschen, die richtigen Türen dich nicht verfehlen kann, du musst dich nicht in Ort zwingen, die nicht für dich bestimmt sind. Stattdessen musst du mit dem Glauben weitergehen, dass, richtig, ja auf dich Wortet, perfekt gettimmt, und dienen Einfluss, zugeschnitten, dies Perspektive verundelt, Abelning, von einer Mauer, in einen Wegweiser, sie geduld, widerstandsfähig, und Vertrauen in den Prozess, sie erinnert, dich daran, dass, den Ries, keiner, Gerard, Linie, ist, sondern angewandener, Fadvala, wenn Dungen, die Stärke, und Wahrheit, aufbauen, wenn sich also Turon, schliegen, schliegt dich nicht, imit innen, gi vitor, glob vitor, richt dich weiter auf denen Zweckos, denn das ja das du sagst, ist da drogen, under Jedes Nein, dem du begegnest, ist einfach, ein Schritt einher, darin, lass dies den morgendliches Mantra sein, Jedes Nein, dem ich begegne, litet, mich zum, richtigen, ja für mein Mission Trages als Schild gegen Entmutigen NDLS lugt für der Hoffnung, vertrau dem Timing, diens Lebensende, wiss, dass das, was für dich bestimmt, ist, niemals an, dir vorbeigen wird. 11. Ich bin nicht im Rückstand, ich bin genau da wo ich sein muss, mich auf mein nächstes Level des Beitrags, vorzubereiten, sag is dir jeden Morgen mit, Obersuchen, besonders, an Tagen, an denen der Vergleich sich ein, schleicht, und dann anjedelt, versagt, dienen, Frieden, suchst, in einer Welt die, von Geschwindigkeit, Meilenstein, und der sofortigen Ergebnissen, besessen ist is, leicht, sich Zirks, Psychesvollen, Zufallon, als, obi alle, anderen, einen, Vorsprung, heiten undoing, Waters im, aber dieses Gefühl ist ein Trick. Die Illusion des Erfolgens ist nur ein, Fehlinterpretation deiner, einzigartigen, Zeitlinie, den Ries ist die Kien, Rennen, gegeneinander, ist ein, Helig, Entfaltung, die, mit Precision, Zuek, Wurde. Der Zeitpunkt, diens Fortschritts, mag nicht immer, offensichtlich sein, mag langsam, in Stocken geraten oder, unordentlich, erscheinen, aber, ist immer, beabsichtigt, Jed, Pause, jeder Rückschlag, Jed, ruhig, Seisen, bereitet, dich auf, die bewusste Händen Durchbruch vor.
manchmal braucht das Universum dich, Fundamente unter der Oberfläche zu bauen. Stärke in der Einsamkeit, zu kultivieren oder Lektion, zu lernen, die für das hohe Orgie unsichtbar sind. Diese Prozess ist keine Versicherung, es ist ein Vorbereitung, anstatt dich also zu beilen, zu kämpfen oder dich vorwärts zu zwingen, Geduld als dienen, großen Verbündeten, Vertrauen darauf, dass du genau da bist, wo du sein musst, nicht wo Angst oder Vergleich sagen, dass du sein solltest, die Schritt die du heute unternimmst, egal wie klein, bringen dich voran. Dein Timing ist nicht falsch, es ist im Göttlichen, wenn du aufhörst, dich selbst als im Rückstand zu sehen und anfängst, dich als perfekt positioniert zu sehen, elgest sich dein Angst auf unter dein Fokus schärft, sich du hörst auf, gegen das Leben zu kämpfen, und beginnst, mit, im zu fließen. Also mach es zu deinem morgendlichen Mantra, ich bin nicht im Rückstand. Ich bin genau da, wo ich sein muss. Mich auf mein nächstes Level day. Beitragsvorsabr. Lass Geduld din Kraft under Vertrauen und din Führer sein, denn din Moment day einflusses kommt. Under Word, das Worten, Wort sein 12. Ich stehe heute auf, wie die Person zu gehen, für die ich gebetet habe, dass die Welt sie braucht. Dies Erklärung ist die Brücke zwischen dem, wo du jetzt bist, und dem, wo du für das Gemenwohl sein möchtest, der täglich mit Absicht under Besuchen in den Zukunftiges ich in so oft Worten Menschen darauf, dass das Vertrauen kommt dit, bewe sie handeln, in dem Glauben, dass sie sich bereit oder würdig fühlen müssen, bewe sie wollen kommen, QAnon, war Transformation, wartet nicht auf das perfekt Gefühl sie, beginnt wenn du dich entschiedest, mit, Vertrauen zu gehen, selbst wenn Zugelversuchen dich suchst, wie die Person zu gehen, für die du gebetet hast, dass die Welt sie braucht, bedeut, die Eigenschaften, die Denkst, und die Gewohnheiten, diens, zu konfaten, diens, zu konfigen, itches, jetzt, hut, zu verkörpern, bewe, die hohe Welt, holt.es, bedeut, dich mit Word, zu verhalten, Entscheidungen, zu treffen, die, mit deiner, kessen Vision day, Dienstes, berien stimmen, und dich zu weigern, das Angsten, Schritt dich, dies ist, eine Kette des Glaubens, eine Kunst, Vertrauen das, die du aufbaust, bereits in dir ist, und darauf wartet, vollständig, verwirklicht, zu werden, wenn du wie dies Person gehst, fingest du an, anders zu sprechen den Energie, verschiebet sich, den Handlungen stimmen, aber ein und Türen, beginnen sich zu öffnen, weil du nicht mehr auf Erlaubnis wartest. Du schaffst den einen Beitrag zu leisten, das heißt keine Erkenntnis, es heißt Selbstakten, es heißt täglich, Verpflichten, bewusst, unselgerichtet, zu leben, wissend, dass jeder Schritt vorwärts, ein Schritt heran, denn Truman ist die, du für die Menschheit, als heilig, also erkläres jeden Morgen mit Kraft und Klarheit, ich stehe heute auf, wie die Person zu gehen, für die ich gebetet habe das, die Welt sie braucht. Lass dies Denkweise, den täglichen, den Entscheiden, antreiben, und den Leben, verwandel denn wenn du dich so bewegst, als ob den Zukunftiges ich bereits hier wird, dies Zukunft den, gegenwärtig, Realit, zum Wahal,